3 years since the end of almost 30 years of armed conflict. A semblance of normality, of security, of business as usual. யுத்தத்துக்கு முதல் நாங்கள் எங்களோட வீட்டுக்காரெல்லாம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் நான் எல்லாம் எங்கள் அம்மா எல்லாம் இருந்தோம். அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு யுத்தத்துக்கு முதல் நல்ல வருமானங்கள் எங்களோட வேறு பிஸ்னஸ்கள் செய்வேன். அப்படியே நாங்கள் இடையில் இந்த சாப்பாட்டு ஓடர்கள் அது கிடைச்சாலும் செய்கிறோம் நாங்கள். Today, with her husband, son and 2 sons-in-law dead, Yoga Lakshmi's options and income are limited. எங்களுக்கு சொந்தமான வீடும் இல்லை. இது வாடகை தெரிஞ்சாக்கிற வீடு. எங்களுக்கு பேக் தைக்கிறத விட வேறு எந்த விதமான தொழில்களையும் இல்லை. இந்த ஒரு தொழிலுக்குள்ளால தான் நாங்கள் எல்லாம் செய்ய வேணும். இதுக்குள்ளே இப்படி ஒரு லைனிங். A large number of women emerge from armed conflict with the new responsibility of single-handedly providing for a family and running a household. எதை செய்யறேன்னு தெரியாமல் எங்களோட சொந்த பிரியாசத்தால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதில் இருந்து அரசாங்கம் எங்களை செய்கிறேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதவி செய்ய வேணும். ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி செய்கிறதுக்கு அரசாங்கத்திலேருந்து கேட்டு எடுத்து தாரதுக்கு யாருமே இல்லை. சில நேரம் Yoga Lakshmi does not believe that she has the ability to confront the state and demand from them what she knows is her right, and she has no way of holding the state accountable. Human rights can be a powerful language, as it clearly pinpoints state accountability under international law. A research project in the Asia-Pacific region, begun in 2011, investigated how 4 key human rights instruments could be applied in the context of women's economic empowerment in post-conflict situations. This was done through a strategic partnership between the Asia-Pacific Women's Watch, a network of women's organizations and groups in the Asia-Pacific region, Justice Equality Rights Access, a women's NGO based in Australia, and the Women and Media Collective in Sri Lanka. The project aimed to develop thinking on how the Millennium Development Goals could work together for women by using the frameworks from the UN Security Council Resolution 1325, the reporting from CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, and integrating strategies from the Beijing Platform for Action. 6 studies were carried out in the Asia-Pacific region to examine the human rights frameworks and understand how they are working in practice for the economic empowerment of women in conflict. The research then would identify the gaps and join the dots so that women affected by conflict would have a better say. Because impoverishment is a linked process. Particular groups across the world are getting impoverished. So if we have to seek economic empowerment, we'll have to link all the dots and look at every single gap that has contributed to the impoverishment. So in order to overcome that, it has to be a linked process. We can't just address one aspect. In fact, just as all rights are interlinked and interrelated, most violations are interlinked and interrelated. One intervention or one step cannot address the issue of economic empowerment. It has to be a much louder and a much more linked and integrated action before it's addressed. And I think that's what we're talking about when we say join the dots. This regional workshop held in Colombo took off with participants discussing the many aspects of human rights instruments, beginning with CEDAW. The convention is an empowering instrument, considered the bedrock of the rights-based approach, which goes beyond formal equality and insists not only on the creation of equality of opportunity, but also of access to opportunity and equality of the results. Thus, CEDAW provides a clear framework for defining the content of women's rights as human rights,
and sets up an agenda for national action to end such discrimination. Setting the Millennium Development Goals was an attempt to capture measurable areas of development. Adopting a human rights approach to the MDGs enables the setting of standards nationally according to international law, enabling women to benefit from the achievements of the MDGs on an equal basis with men. To differentiate between different categories, various categories and situations. The Beijing Platform for Action promotes women's economic rights and independence, including access to employment, appropriate working conditions, and control over economic resources. It recommends legislation and administrative reforms to give women equal rights with men to economic resources, including access to ownership and control over land and other forms of property, credit, inheritance, and natural resources. Some of you and NGO, CSW. The UN Security Resolution 1325, adopted in October 2000, affirms the important role of women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace building, peacekeeping, humanitarian response, and in post-conflict reconstruction. The resolution clearly recommends measures that take into account the special needs of women and girls during repatriation and resettlement, and for rehabilitation, reintegration, and post-conflict reconstruction. I've looked at this in terms of how economic empowerment can be ensured through planning and budgetary processes. And here it is clearly found that if women's access to services and resources in conflict and post-conflict settings are restricted due to various reasons, and we know particularly physical violence is one way in which women's access to services gets restricted. We know that lack of mobility, if women are afraid to go out or cultural practices prevent women from being mobile, then they can't access services and resources. They can't control resources. And therefore then their economic empowerment suffers. So these are some things that we can link where economic security and physical security come together. Human rights doesn't attract much funding. Economic recovery and infrastructure does attract a lot of funding, but does not meet women's needs. Yoga Lakshmi learned how to sew bags while she was living in a refugee camp 300 kilometers away from Colombo. It was a skill she gained entirely through her own resources after spotting a newspaper advertisement for training. Lack of state support for the economic recovery of women and families affected by armed conflict continues even when the fighting has stopped. டிஎஸ் ஆஃபீஸுக்கு கூட அந்த ஜிஎஸ் கூட நிறைய ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி இப்படி சுயதொழில் செய்கிறேன் நான் இந்த பேக்குகள் தைக்கிறேன் வந்து பார்த்து எல்லாம் செய்து அனுப்பினவர். அதுவும் இப்போ 7-8 மாதம் அதுக்கு ஒரு ஆன்சரே வரல, எங்களுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கல இது வரையில். ரூபாயும் எங்களுக்கு அரசாங்கத்தால் இந்த தொழிலுக்காக தரையில்லை. இந்த பேக்குகளில் விற்க இல்லாத காரணம் என்னென்னா, நான் ஒரு ஆள் செய்கிறேன், ஒரு ஆள் தான் இந்த பேக்கை தைக்கிறேன். இப்போ ஒரு கடைக்கு இன்றைக்கு 50 பேக் தேவைன்னா 3 பேர் சேர்ந்து வேலை செய்தால் அந்த 50 பேக்கையும் குறிப்பிட்ட ஓடர்ஸ் நேரத்தை கொடுக்கலாம். இப்போ எனக்கு அப்படி செய்யலை தானே, நான் 50 பேக் தைக்க எப்படி 5 நாளாவது வேணும், வீட்டில் வேலை செய்ய வேணும், பேக் தைக்க வேணும்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ அந்த ஓடர்ஸ் நான் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது. நான் எடுக்க பின்னுக்கு போவேன். இதை மேலே சாட்சி சொல்லும், நான் இந்த ஓடருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்கு கொடுக்காட்டி அவங்களுக்கு கஷ்டம். அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ்காரர்களுக்கு அந்த டைமுக்கு என்ன தான் பிஸ்னஸ் செய்வாங்க. மற்றது என்னிட அந்த போதுமான அளவு முதல் இல்லை. முதல் இருந்தால் ஒரு 2 பேர் ஆளைப்போட்டு செய்ய இயலும். என்ன நான் கட் பண்ணி கொடுத்தாலும் 2 பேர் தைக்க இயலும். வேறு பேக்ஸுகளுக்கும் அதுலேருந்து முன்னேறலாம். கையில் எங்களுக்கு போதுமான அளவு முதல் இல்லை.
Batticaloa, where Yogalakshmi resides, is one of the poorest districts in the country and was severely affected by Sri Lanka's ethnic conflict. Joining the DOTS researchers made a field visit to the area, hosted by the Surya Women's Development Centre, which gives voice to Batticaloa's large number of war-affected women. Unlike Yogalakshmi, whom the war had brought from Batticaloa to Colombo for some years, Kokilavani had been a resident of Colombo before being compelled to move to Batticaloa for reasons of security. கொலம்பில் தான் முதல் படித்தது விவேகானந்தா ஸ்கூலில். பிறகு அங்கேருந்து 83 பிரச்சனையில் ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டு சொத்துரிமையெல்லாம் இழந்து அங்கேருந்து ட்ரெயின் மூலமாக கொண்டு வந்து பேட்டிக்குள்ளே இறங்கியிருக்கிறோம். இறங்கினது பிறகு இங்கே அதுக்கு பிறகு இருந்து கொண்டிருக்கல தான் இந்த 90ஆம் ஆண்டு அப்படி இந்த இயக்கத்தின் எல்டிடி பிரச்சனை வந்தது. இப்போ எல்லோரும் வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளைகள் வேணுமென்று சொல்லி வற்புறுத்தி கேட்டாங்க. எங்களுக்கு 6 பேர் நாங்கள் சகோதரங்கள். இப்போ நான் தான் கொஞ்சம் பெரிய ஆள். நான் அதுக்கு போயிட்டேன். போய் யாழ்ப்பாணம் போய் பிறகு யாழ்ப்பாணத்தில் 95ஆம் ஆண்டு ஒரு இடம்பெயர் கொண்டு வந்தது தானே எல்டிடியில் இருந்து. அதில் நான் அங்கேருந்து வன்னிக்கு வந்துட்டேன். வன்னியில் வந்து நான் ஒரு கொஞ்ச நாளையால் மரி பண்ணிட்டேன். நான் அங்கே திருவண்ணாமலை ஆள் இவர் சொந்த இடம் மரி பண்ணி அங்கேயே இருந்தோம். நாங்கள் கொஞ்சம் காலமாக இருந்தோம். நாங்கள் நான் வர்ற நேரம் மூத்தவரும் 2 பிள்ளைகள் இருந்தவங்க. அவரோட வரைக்கில் அவருக்கு 4 வயது மூத்த மகனுக்கு, 2வது மகனுக்கு வந்து 2-2.5 வயது தான், சின்ன ஆள் கை பிள்ளை தான். தங்கச்சிங்கள மகள் வயிற்றில் இருந்தவ 2 கொஞ்ச நாள். அப்புறம் இங்கே வந்து திரும்ப போகிற நேரம் சொல்லி போட்டு போனார். என்னோட நாங்கள் வந்த வாகன டிரைவருக்காக ஒரு துணைக்காக வவுனியா வரைக்கும் வரட்டாமன்ட்டு சொல்கிறாரு. நான் ஒருக்கா போயிட்டு வரேன், விட்டுட்டு வரேன் ரெண்டு சொல்லிட்டு போக நானும் சரி கண்டு விடிய ஒரு 5-5:30 இங்கேருந்து போயிட்டாங்க. போன வரைக்கும் அப்புறம் வரல வீட்டுக்கு, இன்னும் இது வரைக்கும் வரல, இது வரைக்கும் காணலை. கோப்பாவளி இடத்துல நான் வேலை செய்து கொண்டு வந்தேன். திடீரென்று கால் ஒன்று நடக்கலாம் போயிட்டு அண்டையிலேருந்து நானும் ஒரு கால் தானே நடக்கலாமல் நொண்டி ஓரளவு நடந்து என்னுடைய வைத்தியங்களெல்லாம் நான் செய்து வந்தேன். ஆனால் அது பலன் அளிக்கலை எனக்கு. அதுக்கு பிறகு 2 காலுமே இல்லாமல் போகும் என்று சொல்லி டாக்டரே சொல்லிட்டார். இதுக்கு வைத்தியங்கள் அவ்வளவா இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டார். கொஞ்சம் கோழி வளர்க்குறேன். அது டிஎஸ் ஆஃபீஸாக 3000 ரூபா மாதம் அப்படி கஷ்டப்பட்டவங்களுக்குன்னு எங்களுக்கு தராங்க. அந்த காசில் ஓரளவு அது காணாது, எங்களுக்கு முற்றா காணாதுன்னு தான் சொல்லணும். இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த உதவி எங்களுக்கு செய்கிறாங்கன்றீங்கள பெருமைப்படுவாங்க. It is evident that governments are not doing enough to address the complex and many-faceted issues that women face in situations of conflict. Although governments are signatory to human rights instruments, little effort is made to put the principles into practice. Is there then the need for a stronger role for advocacy? You can be working for public awareness, but with decision makers sitting in the state, in the parliament, in law enforcement offices, in ministries, it's not enough to increase their awareness. It's important that they were making decisions. So awareness is part of making them more sensitive to women's issues, more understanding what does it mean, the social value of women's rights. It's not only women's value, it's a social community value also. So for advocating and for lobbying for decisions, we have to work with them because they sign, they adopt the laws in the parliament, they implement and they allocate money for activities that are crucial for protection of women's life. The Sri Lanka study of the Joining the Dots research project noted that post-conflict assistance in the area of employment and income-generating options
have often targeted women-headed households. Generally speaking, however, the income-generating activities provided continued to be sex stereotyped. Often women took up sewing and beauty culture as their new enterprise. Moreover, many of the new livelihood options were similar and resulted in oversupply, like the setting up of small shops. Not just that, the women who received help through these programs had the very poor with limited purchasing power as their market. Article 14 of CEDAW points out that focusing only on women-headed households can neglect a large number of poor women who contribute to the household economy while bearing major responsibility in the domestic sphere. This component of CEDAW becomes very important in lobbying for proper support for women in the post-conflict context of Sri Lanka. When post-war economies become open to external investments and markets, the impact on poor women attempting to rebuild their lives is tremendous. The Kyrgyzstan study focused on how the ethnic conflict between Kyrgyz and Uzbeks in 2010 impacted on women's economic status and the application of women's rights protection tools during the challenging period. Hundreds of people were killed and hundreds of houses burnt down. The conflict affected businesses and employment, and violence against women was widespread. Politically, the state has declared its commitment to human and women's rights, including economic rights during and after conflicts, by signing various significant international documents. But the commitment remains a declaration that is not followed up through legislation.